Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our DNA structure. DNA full form is deoxyribonucleic acid. It is the molecule that carries all the work, that carries all the information that our body needs to grow and work and look the way it does. For every cell, DNA looks like a twisted ladder called double helix. The state of this ladder are made from chemical bases A, T, G and C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good health is true well-being because our body and mind work best when they receive proper care. Scientifically, our body needs fruits, vegetables, proteins, vitamins, minerals and clean water to stay strong, fight diseases and give us energy. Healthy food improves our immunity, brain function and overall growth. In Islam, good health is a great blessing from Allah. The Prophet said that health is one of the biggest gifts. Many people forget to value. Allah has created nutritious foods like grains, honey, dates, vegetables to nourish and This is human digestive system. The human digestive system is the system that helps our body break down food and absorb nutrients, so we get the energy to live, grow, and stay healthy. When we eat food, digestion happens in the following steps. Mouth. Digestion begins here. It chews the food and saliva substances. Esophagus carries the swallowed food to the stomach. Large intestine absorbs water and forms waste. Myself Shamala and I am from grade 5th. Today I am going to explain about what is neuron. There are 8 parts in neuron. Neurons are responsible for sending and receiving neurotransmitters. This carries the information between the brain cell. Cell body. This is the control center of the neuron. Brain glia. This act like antenna that receive the messages. Myself Fatima Zain, I am from class 5th. This is the project how much form in our eyes. First, the light reflected from the object which is V enters in the eye passing through the cornea and the lens. The main image is formed on the retina, pons and rod cells which is animated image. These pons and rod cells convert the image into an electric impulses. This electric impulses transfer to the optic nerve to the back of brain in the organ called occipital lobe. This occipital lobe flip the inverted image. That's why we can see the clear image and the correct image. This is our working model of respiratory system. Our respiratory system helps us breathe. When we inhale, air enters to the nose and passes through the windpipe and reaches to the blood. This pipe, in our model, this pipe represents windpipe. Now I will show you how breathing works. When we inhale, air enters to the nose and passes through the windpipe. आज हम हमारा ब्रेन मॉडल पेश कर रहे हैं. दिमाग हमारे पूरे जिस्म का एक कंट्रोल सिस्टम. यही हमें सोचने समझने याद रखने हरकत करने और दिमागी चीज़ें करने में मदद देता है. सेंट्रल सर्कस ये हमें सोचने सेंट्रल सर्कस ये हरकत करने और The heart is one of the most important part of our body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lungs model shows how our lungs help us breathe. When we breathe in our neck and diaphragm, create space for lungs. This experiment finds that our lungs do not put air by themselves. Instead, the diaphragm controls the movement of the air. This is how breathing happens in our body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Vaishanaba and today I am going to explain about the time of Salah in different countries. Time of Salah times are based on the position of the sun. Salah times are based on the position of the sun, not on the clock, because the sun rises and sets at different times in different places. So the Salah timing is according to the local sunrise and sunset. So every country and every city has its own specific prayer timing. Because Earth is round, it has different time zones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to present my model on the topic of Jannat and Dozak and Pul Sirat. Pul Sirat is a bridge in Islam that every person will have to cross it on the day of judgment. It is said to be a thinner than a hair and a sharper than a sword. Heaven is a beautiful place prepared by Allah for good believers. There will be peace, happiness and everything a person wishes for. But hell is a place for punishment for those who do not obey to Allah. There will be fire, pain and just regret. So this model reminds us to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Myself, Yusra Khalifa. I am from grade 50. My model name is Elephant and Army of Abraham. Have you not seen how your Lord did with people of the elephant? Did he not make their plan go astray? And he sent against them birds in flocks, striking them with stones of hard shapes, and he made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Jassia. Today I am presenting my honey as explorer model. The honeybee is a very जैसे कि आप देख रहे हो कुछ फल और तरकारी इसका जिक्र पुराने पाक में हुआ है जैसे कि अनार अंगूर खजूर लहसुन केला ककड़ी अदरक लहसुन भुट्टा प्याज These are fruits came from the plant. These are fruits. चांद के 2 टुकड़े किए हुए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई पूरा में डाले हुए हैं यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में असहाबे कहफ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी दरिया में रास्ते मूसा अलैहिस्सलाम का आज मैं प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ। ये तरीका है कि पौधा अपना खाना खुद बनाते हैं। पौधे सूरज की रोशनी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज को तब्दील करता है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन उनको जो खुराक है जिसमें पौधे बढ़ते हैं। Today I am going to explain about landslide. Landslide तब होता है जब बहुत बारिश पड़ने की वजह से मिट्टी गीली हो जाती है और नीचे गिरना शुरू कर देती है इसे लैंडस्लाइड कहते हैं. Next I am going to explain about drought. Drought तब होता है जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है और लैंड डस्टी हो जाती है. Plants और animals बोलते हैं water please, but rain reply later. Next I am going to explain about tornado. Tornado तब होता है जब warm air और cold air मिलते हैं. ये round and round मिलती है. ये हाउस ट्रीज का सबको वॉशिंग मशीन की तरह घुमा देता है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट वॉल्केनो. वॉल्केनो तब पड़ता है जब जमीन के अंदर का लावा बोलता है आई एम कमिंग आउट, देन फायर एंड स्नो कम आउट. Because of pollution, it is harmful to the environment, buildings, and even human health. Geothermal energy uses the natural heat that Allah has placed inside the earth to produce heat electricity. Hot water and steam from under cloud. Hot water and steam from underground is brought up to rotate a turbine, creating power without harming the environment. After which the water returns to the earth, showing a continuous balance and cycle, just as plant teach us to use. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to explain you how electricity provided from the windmill. These are called windmills. Wind energy is the power we get from moving air. When the wind blows, it turns the blades of a windmill or a wind turbine. This spinning movement is converted into electricity. Wind energy is a clean, renewable and eco-friendly source of power. This is our model ozone filtration and carbon purifier. This model shows how pollution affects our planet and how the ozone layer affects life. Ozone layer started in the 1970s when harmful chemicals like CO2 mixed in the air. This created the ozone hole. The ozone layer became weak. Dangerous UV rays reached the earth, causing skin cancer, eye damage, gut destruction, and genetic imbalance. Today, because the world reduces CFCs, the ozone layer
geosatellite model. Geostationary satellite orbit. The Earth fixed at the fixed position. Earth fixed at the fixed position relative to surface area approximately 35,786 kilometers. Allah said in Quran in Surah Al-Anbiya chapter 10. My name is Amani and I am from 6th. My model name is Day and Night Working Model. The Day and Night Working Model divides into two shifts so that can run easily. During the daytime, focus on active tasks and the customer interaction and collaboration. This is a model of an electric boat that runs using a small battery. The battery gives power to a tiny motor attached inside the boat. When the motor starts, it rotates the propeller at the back of the boat. This is my model, Faces of the Moon and the Layer of the Earth. Let us begin with the new moon. New moon is also known as the invisible face. Why did it known as the invisible face? Because the position nearly between the sun and the earth. So we can't see the moon. The first visible is called silver. In Urdu we said that is hilal, means crescent. Now we all will have the question why the Islamic month has 29 and 30 days. It can be more than that because when the moon revolves, it takes 29 and 30 days to complete one day. Today my topic is 3D hologram. It shows images that look like they are floating in the air. The model works using light, reflection and a transparent screen. When we play a video, it appears as movies and displays. Light itself is one of Allah's miracles. Thank you. Using our model as a hydroelectricity dam. This dam stores river water and releases strong force. The moving water creates energy which is turned into electricity for the city. It also helps control floods and provides water for our daily use. Water dam. Water dam is a large structure built to store water, control floods and provide water for drinking, farming and electricity. Just like a dam saves and uses water wisely. Now water is the reflection of Allah subhanahu wa ta'ala. As a reminder of the Quranic verse, and we have sent our water to the sky in region, and we are deeply acknowledging the earth and This simple utility system is the mirror wisdom of the last creation, doing the Formation of rainfall. This working science model shows the water cycle, which is the natural process created by Allah for the formation of rain. When the sun hits the water evaporates and rivers and lakes. The water evaporates and rises as invisible vapors. As these vapors move upwards, it cools down and forms tiny droplets. This process is called condensation and creates clouds. When these droplets join together, they become heavy. They fall back to the earth as rain. Our model shows you lightning and thunder, which happens. This river cleaning board shows how we can protect the environment using technology. Islam provides the blessing from Allah and we must keep it clean. The Prophet Moses taught that cleanliness is half of faith. When it collects waste from the river, it reflects our Islamic duty to remove harmful spirits from the world. Good morning everyone. Today I am presenting my working model, water fountain model. This model shows how water, how air pressure is working. Water is a gift from Allah, so we should always use it carefully and this is our working model on water management. In Islam, water is a gift from Allah and we are taught not to waste it. Our model shows how we can collect water carefully. We need to revise everyone that saving water is not important for our life, but also a good deed in Islam. We are about it.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a man-made artificial intelligence robot. It can talk, read the people, and share the information. Its job is to help humans in daily life. Thank you so much. Assalamualaikum, everyone. I am a man-made intelligent robot. I am created by students using simple technology. I can talk, read people, and share information. My job is to help humans in daily life, explore my future, and learn how robots change the future. Thank you for visiting our science exhibition. This project represents a major smart city designed to demonstrate through modern urban planning, integrates technology, sustainability, and transportation efficiency. The goal of this project is to highlight how different engineering systems interact to form a functional and sustainability urban ecosystem. Our project name is Updated Person. This is our Shamsuddin Cycle. We divided into 4 parts. There is a bus stand, the side of bus stand there is a hotel of Krishna. There is an Indian oil petrol pump. Near that we have created the southern road. In our vertical, some buildings are there which they can destroy. If government think that they can remove that buildings and they can put new buildings. Now our vertical is a town. If we help vertical, if we update our vertical, that it can make a city. Jazakallah. My name is Anika. My name is Aswarika. I am from grade 5th. Today our topic is about street life. It is a city and it has roads, cars, grass, buildings, street light, etc. This is our project, Means of Transport. It helps people from going one place to another, such as cars on road, ships on water, aeroplane and helicopter on air. It moves quickly and faster. It saves our time and energy. While traveling, it is easier to. Yes, we have electricity. This is the truck. The truck is taking all the dust from the apartment and building. After that, the truck will come here and the dust will put in the conveyor belt. The conveyor belt will take the dust and put. Then with the help of smoke trap, the smoke will come out. After that, on the turbine generator, the light will come. The help of the turbine generator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our model ecosystem and animal habitat. An ecosystem is a natural system where plants, animals, water, air and soil work together. Every species is in a habitat that provides food, water, shelter and safety. When one part is disturbed, the whole system is affected. Allah created each species with a perfect balance. Allah said, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Allah created everything and perfectly planned its balance. This shows the time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our model name is rain detector. When we hang our clothes outside and when rain suddenly comes, it will close automatically. And when the sunlight comes, it will open automatically. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our model name is renewable energy source. Renewable energy comes from sunlight, wind and water, which never run out and help reduce pollution. Islam teaches to protect the earth as Allah says, do not cause corruption on the earth. Arab 7:56. Sakalakal. आणि बघतो बरंचसं बेस होतं वक्तव्याचे टोल पूर्ण बरं मला पन्नास कवर करतो
पर बेसन कट्टे दाके चुनाव के खाऊं वाले होते वरना से वो प्लेट से होते ये सारा भंडारा से रखते होते हे संता मार्केट कोल्हापूरचे मेडिकल हॉस्पिटलचे होते ते 20च्या जमान्यात शिवले आणि सरकारी बस स्टॉप होतो आणि हिंगा दाखवले आवाडे होते आणि हे बघलाकच मावळ्या मार्केट होती बंदर किती दादाराजे मावळे येऊन करून हिंगा ऐकून होते पुणे जमान्याचे नक्षे लावावे तरी करते किंवा पहिल्याचे पुढे नक्षे केलेले न्यूजपेपर सारे करायला सायकलावर घेतले तरी ही पुणे जमान्याची व्हडली विजगती हेका लागून शार करलो अशें हेच्या फाटीर सर करलो अशें आनी हो मिनारा बंगाराच्यो चेन हाडून दवरलो विजगत चेंज जाली मगर मिनारा इताको अशें ताणें ही फुले जमान्यातली उष्मा साई ही तारची पोरणी करे ही घराची खासियत ही करते आणि कसते ही आमची उष्मा मिजगती फुले हे नाव मोकेशन मिजगत होते एका आपल्या मोकेशन खानदानीची देखभाल करते होती त्या मग मानचे नाव चेंज करून उष्मा बनवले ही मिजगत जाऊन 200 वर्ष झाले ताको शिकते ही चक्की हेका नवायटी तर जाते बनून वतात फुडली आबुल्यो हे जो बल्ली इस्तेमाल केला हे जितकंच गवसर पिसतो ते फुडली आबुल्यो हो बंदर हो आणि ही शिप्स उपर बैसून फुडली माणसे हाजी उमरा भायर पडत होते आणि मावरा मार्केटात जो मावरे येतात ते अचानकच सप्लाय जावन असचे पाटो फुडे हेजो बल्ली इस्तेमाल जावन होते तो लोका मिरी मेथी सर हेजेतच वाटतो की आराम खुशी फुडे हार घराना ते मौजूद होती आमच्या बोर्नोबद्दलचं नाव हे फार शिफ्ट झाल्याचे हिंगा कोल्हापूर हॉस्पिटलमध्ये आणि लॅपटॉपवर बस स्टँड संते फिश मार्केटच्या बस दाखवल्या आणि ही आमची सुलतान मिसगत जो कोणी टिकू सुलतान बांधले आणि आमच्या अरबियन सीएशे तिथून ते आमच्याबद्दल एक ट्रेडिंग सेंटर होतो अरकाले जो होतं ती मोठं नावासकट ते माझे पात्र होतं आणि ते घरात उष्मा मिसगत असे ते पटकन उष्मा झाले आणि आमची नसतानी बंदर हे सगळं अरबीन कनेक्ट करता college building and here we have made laser light security system so whenever a person will come the light will reflect through those mirror and it will start buzzing हाथ धरो दिखा अंदर हाथ धरो This is a rain detector model where we have a scenario of the house where clothes are hanging outside the house where a sensor is placed on the top of the roof. This our rain detector model senses the very first drop of rain and instantly activates the automatic cover to protect the clothes from getting wet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the first Kaaba during Hazrat Ibrahim alayhi salam. By the command of Allah, Prophet Ibrahim alayhi salam, peace be upon him, left Lady Hajar and the infant Ismail in the barren valley of Makkah. Allah in His divine power caused the blessed spring of Zamzam to flow for them. Drawn by this miraculous water, the tribe of Jurhum settled here. At Kaaba, year before Hijrah, Makkah during Crusade, the fifth prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. शराबानी की वजह से काबा की दीवारें नीचे गिर गई और हलाल पैसे कम होने की वजह से ये ऐसे ही छोड़ा गया और अभी भी ये मौजूद है और उसको हतीम कहते हैं। Here
काफी जमाने का काबा है, यहाँ पर आबादी बढ़ती गई। तो उसके बाद काफी के जमाने का मौजूदा काबा है, यहाँ पर हमें अल्लाह जाने की तौफीक अता फरमाए। कि एक ऐसी दास्तान पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो सिर्फ एक गुजरी हुई तारीख नहीं बल्कि ये एक इंसानियत के लिए एक लाजवाल और शदीद तंबी है। ये है पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का नतीजा। पुराना भितर बल्ली रहा ससंजा अजाब बल रहा, लेकिन वो अजाब सामान डेंजरस त्याचे भितर मेन रिझन अजाबची बल्लान होमोसेक्शुअल आणि असले अल्लाची नाफरमानी करतात, अल्लाची मेसेजेस इग्नोर करतात, त्यासोबत अल्लाह लँड असले सगळे ओव्हरटर्न केले आणि मानशी स्टॅच्यूज सुद्धा कन्वर्ट झाले आणि रेन ऑफ स्टोन्स पडले. हे किती झाले हे सर की ते लँड आपस भितर टकरवली तरी एक डिप्रेशन फॉर्म झालं टेक्टॉनिक, तारी वॉटर कलेक्ट जाऊन सुरू झालं आणि त्यामुळे डेड सी फॉर्म झाली. आजकालचे सायंटिस्ट येता येता एका डिस्कवर करू लागला की डेड सी कशी फॉर्म झाली का झाली, लेकिन आमच्या कुरान 1400 वर्सां फुडें काय हेजे बारा जिकर फरमावला ते की लूत अलैहिस्सलामची कॉमची जमीन टर्न केलो, ट्रान्सफॉर्म केलो आणि त्यामुळे आपण तारी वखतरी माणसा सबब एक सायन्स सोडला. मारो मिमिक्री बल्लान अल्लाह तालाची कुदरत पळोवन करून इंजिनियर्स आणि सायंटिस्ट तेजेन इन्स्पायर जावन आपली इन्व्हेन्शन ताकडले. किंगफिशरची बीक पळोवन करून जापानचो इंजिनियर बुलेट ट्रेन इन्व्हेंट केलो. इगलचे विंग्स, इगल कशी उडता, इगल उडूचे पळोवन करून एरोप्लेन डिझायन करून गेली. गेको वो म्हणतो पण शिंगोट्यो जानवरो वो कशी शिंगोता, हेच्या हातावर मिलियन्स ऑफ नॅनो हेअर्स असे जो की तेका ग्रीप देता, तेका पळोवन करून गेको टेप इन्व्हेंट करून गेली. पटरी स्टार्ट. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This presentation examines on the remarkable innovations of Islamic. हे पुरा चीजो फर्स्ट इस्लामिक स्कॉलर्स इन्व्हेंट केली चीजो ही सामान फर्स्ट आणि पोर्नी युनिव्हर्सिटी मोरक्को भितर इताको प्रेझेंट अशें आणि हेजें नांव अल खराबीन फातिमा अल फेरी इन्व्हेंट केली आणि तो सामान फर्स्ट इस्लामिक हॉस्पिटल बिमारिस्तान इताको बगदाद भितर मौजूद अशें आणि हे विंडमिल्स हावस पर्शियन मुस्लिम्स मिळून केल्ले इताको कामा पडटा. आणि हे सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अल जहरवी म्हणून इन्व्हेंट केलो. हे फोर्सेप्स, ट्विझर्स, सिरिंज, स्कॅल्पेल ब्लेड्स आणि सीझर्स आणि हे कॅमेरा ऑब्स्क्युरा आणि ऑप्टिक्स इब्न अल हैसाम बनून केल्लो. ते वर्ल्ड मॅप अल इद्रिसी बनून केल्लो विदाउट एनी मिस्टेक सामान एक्युरेटेड. आणि हे कॉफी बीन्स अल इब्ने सुफी बनून केल्लो. आणि अगर कॉफी बीन्स इंडिया सब हाडूका जाल्यार फुडली मानशा आपली बीड उपर निकम जातलो. आम्ही इलेक्ट्रिक कार्स दवरला. इलेक्ट्रिक कार्स पोल्युशन बरी जाना. इलेक्ट्रिक कार्स कोणको आम्ही पेट्रोल पंप दवरला. पेट्रोल पंप एक जरुरी चीज. आता एम्बुलन्स एकदम एमर्जन्सी भितर वडे तेका तिका चार्ज जावंक शकना. तर तांणी आमकां एक पेट्रोल पंप जरुरी चीज. ती एक सिटी भितर गांव एक जरुरी. आमी गोटा उपर गोटे घंटला. गोटा उपर गोटे घंटात गोटे जाता ट्रॅफिक कम जाता आणि म्हणली कम थावला. आणि फिजिओले हे जापान भितर अशें तेका तांणी हेजे पळय चिम खाता हेजे पळय गाडी होता आमचे प्रेशरचे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मेकॅनिकल एनर्जी जनरेट जाता. ती एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भितर कन्वर्ट जाता आणि ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी आमी बॅटरी भितर कन्वर्ट करून केन्ना कशें जाता ती इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंक शकता. कब्र की दो किस्में दिखाई गई है, एक शिक है और दूसरा लहद है. अगर ज़मीन नर्म हो तो शिक कब्रें खोदी जाती है और अगर ज़मीन सख्त हो तो लहद कब्रें खोदी जाती है. इस मॉडल में तदफीन का सुन्नत तरीका बताया गया है. कब्र खोदने का सुन्नत तरीका. सबसे पहले कब्र सुन्नत के मुताबिक खोदी जाती है. इसके बाद निहायत एहतराम और अदब के साथ मैयत को पैर की तरफ से कब्र में उतारा जाता है और उतारते वक्त बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह
کھولی جاتی ہے اور نقصان زمین پر لگائے جاتے ہیں اور داہنی طرف کروٹ دی جاتی ہے. اس کے بعد تاکچے کو کچی اینٹوں یا لنٹر سے ڈھکا جاتا ہے تاکہ جو مٹی ہے میت کو نہ لگے. پھر 3 مرتبہ پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کے قبر بند کی جاتی ہے. یہ ماڈل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی مدینہ منورہ کی نمائندگی کرتا ہے. یہ جتنے بھی چیزیں یہاں پر پیش کی گئی ہے یہ سب سے پہلے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں شروع کی. جیسے پہلے تعلیم مسجد نبوی میں دی جاتی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں الگ مکتب بنایا. اور بیت المال کا کانسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تھا، لیکن بیت المال کے لیے الگ عمارت نہیں تھی. انہوں نے اپنے زمانے میں الگ عمارت بنوائی. اور یہ دنیا کے پہلے شخص تھے جنہوں نے شہروں کو جوڑنے کے لیے سڑکیں بنوائی اور مسافروں کے لیے مسافر خانہ اور کنویں بھی بنوائی. اور پہلے عام لوگ جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں الگ آرمی فارم کیا. اور جیسے پولیس سسٹم، جیل سسٹم، یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے شروع کی تھی. This model shows an industrial area where different types of pollution occurs together. At the top, there are factories with tall chimneys. In real life, factories with tall chimneys releases smoke and harmful gases into the air, which leads to air pollution. These chimneys represent how this smoke spread into environment during industrial activities. Next to the factories, there is a road with cars. This part represents noise pollution caused by traffic along with the air pollution proceed by vehicles smoke. The idea is to show how roads near industrial area often have both sound and air disturbance. Below this section, there are drain pipes coming out from the industrial area. These pipes show how the industries throw waste in water and this represents water pollution. اور یہ مسجد نبوی کی جگہ ہے اور یہ مدینہ کی گلیوں سے ملتا ہے دروازہ. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا. جب حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو انہیں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا. مگر حضرت عائشہ اور حضرت اور حضرت کا جو رشتہ ہے وہ محرم فوج ہے اور اسی لیے آرام سے یہاں سے آ جا سکتی تھی. جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو انہیں بھی اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا. لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ کا رشتہ ہے وہ نامحرم کا ہوتا ہے، اسی لیے وہاں پہ پردہ لگایا گیا. اسٹارٹ. یہ مصر ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ اسرائیل کے بچوں کو مارتا تھا کیونکہ اسے ایک نجومی نے کہا تھا کہ وہ وہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی قوم کی تباہی کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر تھا کہ وہ اپنے بچے کو کھو دے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ملا کہ وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دے. وہ ٹوکری بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچی. وہاں سے آسیہ علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور اپنے ہی بچے کی طرف پالا. وہ بہت خوش ہو گئی. یہ بنی اسرائیل کا علاقہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اور فرعون کے سپاہی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام انہیں روکنے کے چکر میں اس سپاہی کا قتل کر دیا. وہ ڈر گئے کہ فرعون اپنی فوج ان کے پیچھے بھیجے گا.
اسرائیل پہنچ گئے, وہاں 10 سال رہے. وہاں سے واپسی کے وقت جب طور پر انہیں نبوت حاصل ہوئی اور لقب کلیم اللہ ملا کیونکہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکتے تھے. اس کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے اور فرعون کے پاس اللہ کا کلام سنائے. فرعون نے جب انکار کیا تو بہت سے عذاب آئے, پھر بھی اس کا ظلم بڑھتا گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ لے اور مصر چھوڑ دے. جب انہوں نے مصر چھوڑا تو وہ ایک جگہ پہنچے جہاں پر آگے بحر احمر تھی اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج. تو وہ کچھ نہیں کر سکے. اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ اپنی عصا زمین پر پٹک دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر پٹکی تو بحر احمر 2 حصوں میں بٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے آرام سے آسانی سے دریا کو پار کیا. جب فرعون اور اس کی فوج نے کوشش کی تو دریا واپس مل گئی اور ان کی موت ہو گئی. یہ 3 سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف نازل فرمائی. یہ یاسین مالک کی دیواریں جو زلزلے نے بنائی تھی, جس دن وہ لوگ انشاءاللہ کہیں گے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ لوگ دنیا میں کرپشن پھیلائیں گے. یہ قیامت کی دنیا کا اینڈ ہوگا, قیامت کے نزدیک کا وقت ہوگا. ایک چھوٹی سی بستی تھی, یہاں پہ ڈیشیس نام کا کینگ بادشاہ رول کرتا تھا. وہ مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کو بہت مدد کرتا تھا. وہاں 7 نوجوان رہتے تھے, ان کا ایمان اللہ پہ اتنا مخصوص ہوا. بادشاہ نے 7 نوجوان لڑکوں کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنا اسلام چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا. پھر بھی اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ اس بستی سے بھاگے اور اس غار میں پناہ لی. تو اس غار میں انہوں نے اس طرح پناہ لی کہ وہ 309 سال تک سوئے ہوئے تھے, لیکن انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن سو کے ہوئے ہیں اور پروٹیکشن کر رہا تھا. اس طرح اسی پوزیشن میں بیٹھ کے ان کی پروٹیکشن کر رہا تھا. اور جب ایک دن کے بعد وہ سو کر اٹھتے ہیں تو وہ یہ کوائن لے کر شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو. تب وہ شاپ کیپر بتاتا ہے کہ تم 309 سال کی پرانی کرنسی آپ کیوں لے کر آئے ہو. تب انہیں جا کر احساس ہوتا ہے کہ وہ 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں. Allah gave an example of 2 men in the Quran. Both of them had gardens. One was very arrogant. He wasn't deprived of food, but he was very arrogant. Never thanked Allah for what he gave. He had garden and a river and wine trees and date trees. He wasn't grateful, so Allah showed his anger by destroying his garden. In this surah, it is revealed to say, MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah. This shows that we should always thank Allah and be grateful to Him. This model shows the old city of Makkah before the 14th century, highlighting the important places connected to Prophet Muhammad and his companions. Kaaba is the sacred house of Allah and the center of worship for all Muslims around the world. Pilgrims visit Kaaba during prayers and perform Hajj and Umrah rituals here. These are 2 small hills between which pilgrims walk during praying. The ritual of Hajj and Umrah. The journey commemorates Hajj and search for water, Hazrat and Ismail, a holy well of water that sprang miraculously for Hajar and Hazrat Ismail. Mina is located about 8 kilometers away from Makkah. Pilgrims stay here on the 8th of Mina. It is located about 8 kilometers away from Makkah. Pilgrims stay here on the 8th of Dhul Hijjah. 5 prayers are offered here and the Hajj begins from this place. It is known as the city of tents. Arafat. On the 9th of Dhul Hijjah, pilgrims gather in the plain of Arafat. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. ہم لوگوں کو جو جالیاں دکھتی ہیں وہ باہر سے اس طرح دکھتی ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ ابھی ہم لوگ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے. سب سے پہلے ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ ایک گرین پردہ ہے, گرین چادر ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے باہر سے. اس کے اندر 2 دیوار موجود ہے, ایک جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے
اور اس کے بعد اور ایک دیوار ہے، اس کے اندر یہ 3 قبریں موجود ہیں، جس میں پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، اور تیسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور ان قبروں کے بالکل اوپر اللہ کے رسول کی قبر مبارک کے اوپر بالکل گنبد خضرا موجود ہے۔ This is our modern old Medina. Today, I would like to share how the old Medina used to be in the times of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before tall buildings, before bright light, Medina was simple desert called Yathrib. It was a small town with mud houses and a roof of leaves. People here lived humble life, cutting waters from well, farming the land, and supporting one another like a close family. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived during the Hijrah, the city changed forever. Masjid was built with mud walls, palm trunks, and a roof of leaves. It was simple, but it gave the heart of faith, knowledge, and unity. And these are the houses of Ummul Mu'minin and Sahaba. There were no big bazaars, but a small but open bazaar. There were no richness, rich palaces, and there were no richness of life. اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کیسی تھی، تاکہ ہمیں بھی وہ احساس ہو جائے، تصور کریں، احساس کریں، اس ماحول میں، اس دور میں، اس زمانے میں جانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ بیداری پیدا ہو جائے۔ آئیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد 50 بائی 50 فٹ پر مشتمل تھی۔ پھر بعد میں ضرورت پڑی تو خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ یہاں دیکھیے، ہم تو پوری مسجد تو بنا نہیں سکتے تھے، ہم نے ایک چھوٹے سے نمونے کے طور پر اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں، آئیے اندر آئیے، کھجور کے تنوں کے پلر ہوا کرتے تھے۔ تقریباً اللہ کے رسول کے زمانے میں 18 پلر تھے، ہم لوگوں نے یہاں پر 9 پر رکھا ہے، اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو یہاں سے پانی ٹپکتا تھا اور کیچڑ کی طرح جم جاتا تھا، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کی پیشانی پر لگتا تھا۔ فرش مٹی کا تھا جس کو لیپ دیا گیا تھا، وہاں پر پتھر بھی تھے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے بھی تھے۔ اسی طرح سے ہم نے اس کو رکھا ہے تاکہ ہمیں وہ احساس ہو جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نمازوں میں جو سکون، جو روحانیت، جو طمانینت اور جو برکتیں تھی، آج کے ایئر کنڈیشن ماحول اور مسجدوں میں ہمارے کمزور ایمان کے ہوتے ہوئے ہماری نمازوں کے اندر میں وہ نور نظر نہیں آتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بس اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر اس ماڈل کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کس طرح پیارے نبی اور صحابہ نے زندگی گزاری تھی۔ یہ کچی دیواریں تھی، مٹی کی، اور پھر اسی طرح سے اس زمانے میں ممبر و محراب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے یہ ایک کھجور کا تنا تھا، اس پر سہارا دے کر میرے پیارے نبی جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ پھر جب آبادی بڑھ گئی، لوگوں کی کثرت ہونے لگی، تو صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی آواز کے پہنچنے میں اور آپ کو دیکھنے میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ ایک صحابی، الگ الگ روایت میں الگ الگ نام آتا ہے، ایک جگہ پر حضرت تمیم داری کا نام آتا ہے، جو کارپینٹر تھے، انہوں نے کہا آپ اجازت دیں اگلے جمعہ میں آپ کے لیے ممبر کو تیار کروں تاکہ آپ اس پر چڑھ کر جمعے کا خطبہ دیں۔ اگلا جمعہ آیا، ممبر رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے۔
یہ جو کھجور کا تنا ہے جس کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے رونے کی، بلبلانے کی، تل ملانے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول اترے، اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی اور فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی حالت میں روتا رہتا۔ پھر اللہ کے رسول کے حکم سے وہیں پر اس کو دفن کر دیا گیا۔ آج بھی مسجد نبوی میں وہاں پر ممبر و محراب کے اوپر ایک حصے پر ایک لکھا ہوا ہے استوان حنانہ، یہ وہی استوان حنانہ ہے۔ یہاں پر آپ آئیں گے پیچھے کی جانب، یہاں پر دیکھیے اس طرح نہیں تھا، تھوڑا سا اوپر چبوترے اور آنگن کی طرح بنا ہوا تھا جس کو صفہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہاں پر صحابہ آ کر اللہ کے رسول کے در پر پڑے رہتے تھے، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں تھا، فقر و فاقہ تھا، سادگی تھی، وہ آ کر یہیں پر پڑے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ یہی اسلام کی پہلی یونیورسٹی اور یہی اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ یہیں سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے بڑے بڑے علماء اور محدثین اور مفسرین نکلے اور یہیں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ایک جانب میں دیکھیے یہاں پر سادگی سے لبریز صرف 2 کمروں پر مشتمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا۔ ایک حصے میں آپ آرام فرماتے تھے اور دوسرے حصے میں چولہا تھا جس میں حضرت عائشہ کھانا پکاتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے صدقہ طفیل میں پوری دنیا بنائی گئی اور پوری دنیا کے بادشاہ جن کے قدموں پر آ کر پڑتے تھے، ان کے گھر میں 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے میں 9x12 پر مشتمل اللہ کے رسول کا یہ مکان تھا، یہ حجر عائشہ تھا۔ اور پھر یہاں پر ہم نے اس کو چھوٹا سا بنایا ہے اور اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں اور ساز و سامان تھے میرے پیارے نبی کے گھر میں۔ یہی آپ کی پوری کل کائنات تھی۔ تو گویا کہ ہم اس کے ذریعے سے یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری زندگی کے اندر بھی وہی سادگی اور وہی سمپلسٹی جو میرے پیارے نبی کے اندر تھی وہ آ جائے، تاکہ ہم بھی دنیا و آخرت کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ تو آج کے اس موقع پر سب سے پہلے ہمیں ہمارے پیارے نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے درود و سلام کی سوغات ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تاکہ میرے پیارے نبی کی برکات، انوارات اور روحانیت اور نورانیت ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائے اور ہمیں یہاں سے یہ عزم اور ارادہ کر کے جانا ہے کہ ہم انشاءاللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ درود پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔